இன்னைக்கு 2025 ஜூன் மாதம் 23ஆம் நாள். இப்போ நேரம் வந்து இரவு 8:42 ஓகே. ஓகே. இப்படியே ரெக்கார்டிங் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே. ஸ்டீம். ஸோ இன்னைக்கு தான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணேன். இன்னைக்கு தான் வந்து பேட்டில் 2042 வந்து ஆரம்பித்தேன். ஸோ பார்ப்போம். ஸ்டோரேஜ் ஏற்கனவே நிறைய இருக்கு. இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, டீல போடுவோம். போடுவோம், இதிலே டவுன்லோட் பண்ணி வைப்போம். எவ்வளோ இருக்கு? ஃப்ரீ ஒரு 200 ஜிபி இருக்கு. ரொம்ப ஸ்பேஸ் இதுவாகுது. ஒன்று தான் எடுக்கணும். எதை எடுக்கலாம்? ஹலோ தூக்கிடுவோம். நரக்கா இது பரவாயில்ல, நரகா இருக்கட்டும். எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் இது பண்ணியிருக்கலாம், அவசரப்பட்டுட்டேன். இன்ஸ்டால். ஓகே, டீல இன்ஸ்டால் பண்ணிப்போம். ஏன்னா இதுதான் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. அக்செப்ட். இதான் டவுன்லோட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, இங்கே யூஎஸ்ல வந்து ஸ்பீடு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு, வைஃபை. அதுதான். ஆனா வந்து பப்ளிக் நெட்வொர்க், ஐ மீன் லைக் நார்மல் டெலிஃபோன் நெட்வொர்க் இந்த 4G 5Gல ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. அது இருக்கு. இப்பதான் 30 ஜிபி ஆயிருக்கு. இது எப்போ 92 ஜிபி ஆகுறது? 92.1 ஜிபி ஆகுறது. இதுவும் ரீட் அண்ட் ரைட்டு முடிச்ச வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. இப்போ நேரம் இரவு 9:24. கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு. ஏறக்குறைய எவ்வளோ? 92.1 ஜிபி. இப்போதான் புரியுது. இன்னைக்கு போலாம். கலெக்ஷன்ஸ். ம். ஓகே. பேட்டில் 2042 போடுவோம். ம். இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. பார்ப்போம் என்ன ஏதுன்னு.
Installing app. ஓகே. ப்ளே குடுப்போம். Preparing game. ஆடுங்க, ஆடுங்க பாப்போம். என்ன ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. For the first time. ம். ப்ளீஸ் டப்புன்னு தொடருங்களா? சரி. System tree. சரி இருந்துட்டு போட்டோம். இந்த ஆரம்பிக்குது. இப்பதான் ஆரம்பிக்குது. நானும் ஒரு 2, 3 வருஷமா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். இந்த கேம் வந்து எப்பயாவது விளையாடணும் விளையாடணும் பார்ப்போம். ஏன்னா அதுல வந்து ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கு. ஒரு ஒரு ட்ரெய்லர் வந்து வந்துச்சு. அதுல வந்து என்ன சொல்றது, இந்த ஃப்ளைட்ல போயிட்டு அதுல இருந்து ஜம்ப் பண்ணிட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இந்த ஃப்ளைட்ல போறது. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனாலதான் சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேம் வந்து விலை குறையட்டும் விலை குறையட்டும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு தான் விலை குறைஞ்சது. நேத்து தான். ஆமா, இன்னும் நேத்துன்னு நினைக்கிறேன். சனிக்கிழமை வந்து இதுவாச்சு, விலை வந்து குறைஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து அலர்ட் வந்து இது பண்ணுச்சு, என்ன சொல்றது, பிரைஸ் ட்ராப் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி. 21ஆம் தேதி, ஆமா ஜூன் 21, 2025. அதனால இதுவாச்சு, விலை கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் சரி நாளைக்கு நேற்று கார்த்திகை, அதனால எதுவும் பண்ணாம இன்னைக்கு இதை திங்கக்கிழமை, அதனால வந்து வாங்கிட்டேன், ஆர்டர் போட்டுட்டேன். கொஞ்சம் செலவு தான் இன்னைக்கு, கொஞ்சம் நிறைய இருந்துச்சு. பார்ப்போம் எப்படி இருக்கு என்ன ஏதுன்னு. லோட் ஆகிட்டே இருக்கு. நீ எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? என்ன ஏதோ டிஸ்பிளே மோட்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு. ஓகே, வந்துருச்சு. Shift F1 to bring up the up here. Awesome. பிரைட்னஸ் என்ன ஒன்றும் அதிகம் பண்ணுவோமா? இல்லை, ரொம்ப அதிகம் பண்ணாலும் அவ்வளோதான் தெரியுது. கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இருக்கட்டும். ஒன்லி பாதி அதையே வைப்போம். இன்னும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. என்ட்ரு அடிச்சாலும் எதுவும் நடக்க மாட்டேங்குது. அப்போ என்ன ஏதுன்னு முதல் வாட்டி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணதால கொஞ்சம் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. பார்ப்போம் என்ன ஏதுன்னு. வந்துருச்சு வந்துருச்சு வந்துருச்சு. கனெக்டிங் சர்வீஸ், பிரைவேட் நெட்வொர்க்ஸ் டு அக்சஸ் திஸ். இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் தானே, எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கேமுக்குள்ள போலாமா? சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். ஓகே, லோட் ஆகிட்டே இருக்கு, ஆகட்டும். இப்போ நேரம் சரியா இரவு 9:30 ஆகுது. அப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பொறுமையா லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு எப்படி இருந்தாலும் இது பண்ணது பார்க்கணும். ஸ்மால் பர்சன். ஓ, லைட் பேட்டர்ன்ஸ், நார்மல். ஓகே, ஓகே. The kitchen surfaces will automatically be shared and accessible by others as a
set of products and services provided with electronic. Okay, electronic notes of the battlefield community. Okay. So these products. Okay. Continue. Enable menu narration. Enable crossplay. Colorblind presets off. Turnopia. Color print எப்படிதான் தெரியுமா? Off. Turnopia. Off. Okay. Green என்னோட ஸ்குவாடு, blue team, red enemy, white neutral. Okay. Subtitles. Subtitlisten. Subtitlisten. Zam. Camera shake amount 100. Subtitle. Concussion. Zam trait visual effect 100. Subtitle outline off. Okay, முதல்ல இருந்து பார்ப்போம். Colorblind presets off. Okay. Subtitlisten. Subtitle texts ignore. Size Subtitle outline off. Subtitles background opacity 80. Plain common text chat speech off. Motion blur 50. Soldier sprint click. Hold. Click. Soldier weapon zoom hold. Toggle. Hold. Control Hinson. Reactive Hinson. Camera shake amount 100. Concussion effect right. Zam trait visual effect 100. Zam trait brightness 50. High dynamic. Brightness 50. Audio. Invert vertical flight aircraft. Proceed calibration complete. பரவாயில்ல. கேம் வந்து என்ன சொல்றது, எல்லாருக்கும் இது மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. Fire, flint, language, machines. In the face of crises, humanity adapted. We became warriors, explorers, builders, dreamers flying forward, This heat wave is extraordinary. It's about as hot as it can physically in control of a changing world. and there are no suns. 45 in Paris, the hottest temperature ever recorded. Hurricane Zeta, the world's worst Category 6 storm, is just now residents are preparing for yet another night without power. Flooding earlier in the week in parts of Italy and France. All concerns will turn to the Baltic. Firestorms began in central Latvia, but suddenly spread to 8 Baltic nations that had Price of fresh water rose again today in the London Stock Exchange, hitting an all-time I'm high. old enough to remember what that world used to be like. We had places we belonged. Country, community, family. have ravaged 50% of global shipping ports, threatening food supply chains. The Somali population continues to riot in the streets. Militaries to fortify their borders using... At what point does a country stop being a country? One failed state became a dozen, and now there's millions of refugees headed every direction, except home. 1.2 billion people have been displaced by the shocking chain reaction. We call ourselves nomads, the non-patriotic, stateless warriors fighting for our survival. The world's non-patrioted finds themselves choosing sides between Russia and the United States in their Caught quest between to the fight last two superpowers as they circle each other, fighting for resources, threatening to draw us into a new kind of war. This is the emergency broadcast system. A blackout event has occurred. That has disrupted electronic communication across the planet. We don't know what has happened. Are we broadcasting? Are we on air? Blackout communications and navigation systems, leading to massive disruption. Cause is unknown. Russia and the United States have been pointing fingers. Escalating tensions between the nations to fever pitch. The war between the superpowers has imminent. We're headed to Doha to keep an American satellite from falling into Russian hands. And the intel on board is all the excuse either side needs to send us straight to hell. But we faced crises before. The nomads were born out of it. We are the warriors. We are the adaptation. And this fight is ours. Yeah. Wait, this is chance
to familiarize yourself with how to play all conquest before matching against humans in multiplayer. Okay, you can continue the main menu as soon as the game is installed. Experiment, try different specialized weaponry and vehicles. And while you play the objective, don't forget to have fun. Oh, It's enough. I only have time to explain this once. Inside the combat zone, there are two opposing armies fighting to gain and then hold sectors. The fight continues until one side runs out of reinforcements and is forced to withdraw. That's it. Now, how do you gain sectors? You gain a sector by securing the objectives inside. To secure an objective, clear it of all hostiles. Once one side holds all the objectives inside a sector, it's theirs. Holding more sectors than the enemy causes them to bleed reinforcements. You bleed the other team to zero, and it's over. You take the field. Sure, you can light up hostiles and whittle down enemy reinforcements, but matches are won or lost by capturing sectors. Eyes on the prize, people. Move out! Okay. Sorry. Load up. ஓடிட்டே தான் இருக்கு. இருக்கட்டும். Heads up! Yukon decks! U.S. forces in the vicinity! Wow. You think you can pass me through to him? I'll try! Hold on! This is Commander Connell. Who am I talking to? Kimball Gray, sir. Part of a no-pat task force on the ground. We're engaging the Russian ground forces. Unless you no-pats want to get caught in the crossfire, I suggest you join us. We got a choice? When? Sending coordinates. See you on the field. So much for stopping a war. Tipo. Listen pretty fast. Okay, squads. Strategy's simple. Capture your objectives, take control of the sectors, and repel the enemy. Do not relax. There is much work to be done. Space. We need to take that objective! Monitoring your advance, no-pats. Take that objective and show the enemy no quarter. Intel shows no hostiles present. Allies initiating No attack bats at Charlie on 1. that objective. Move there now. Locate and capture objectives. This battle's not over yet. Begin your attack. Well done! The sector is now under our control. You know Pats don't disappoint. The battle outcome looks promising. We control the majority of sectors. We are attacking Bravo 1. Combat area or you will be extracted from the battle. Reloading! Cover me! Okay, surely முடிச்சது. Okay, இந்த வாட்டி வேற ட்ரை பண்ணுவோம். Oh boy. They got Sector Bravo. If we don't stop them, they'll take every sector.
reload. Lag ஆகுது. வாங்க போட்டு கரெக்டாக போட்டோம். இங்கே லேக் ஆகுது. Charlie 1. Okay, right click for deploy. Okay, now வந்துட்டேன். We just secured Sector Alpha. The initiative is ours. We've secured more sectors than them. Okay, alright, let's see. Okay. Give me a sit rep. Taking control point by point. அதனால லேக் ஆகுது. Sector Bravo secure. சரி, இந்த இடத்துல டிப்ளாய் ஆகும். That's a clean sweep. All sectors secure. Sweet. Spending resources fast. Already down by a quarter. செலவு பண்ணாலும் பண்ணது நல்லா இருக்குங்க. ஓடு கேட்க போறேன். Sector Charlie is falling. போகணும்ல. Charlie 1. More drop ready to start. Sector Bravo has been lost to the hostiles. Our attack on Charlie 1 is underway. We don't control enough sectors. Secure those objectives.
இந்த கீக்கு எது வரும்? யாருமே இல்லை. நல்லா இருக்கீங்க. பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எப்ப அழுத்தினா இது இருக்கு. Just lost sector alpha to the enemy. Every sector has fallen. Just with the young. இவ்வளவு நேரம் ஆகுது. எங்க ராஜா இருக்கீங்க? வாங்க, வந்து வாங்கிட்டு போங்க. எங்கடா இருக்கீங்க? Watch yourself, troops. Resources at 50%. One down! Reloading weapon! We've secured Sector Charlie. அடுத்த செக்டருக்கு போவோம். போலாம். எங்க வந்து யாருக்கிட்ட ஆமோ கம்மியா இருக்கு. அதை எடுக்கணுமே. பண்றது எங்கடா
போடு. We've taken more sectors than they have. Make sure we don't lose our advantage. Russian forces have hit. ஓடிச்சு. அதனால ஹெலிகாப்டர் இருக்கு. அடுத்த வாட்டில இருந்து பாருடா. ஓகே. எடுத்து போ. ரீகான். ரீகான்னா ரெடியா அங்க இருந்து கூட கிடைக்கும். கொஞ்சம் லேக் ஆகுது. Alpha objectives under control. Sector secure. Sector secure. Get ready to hold them. The enemy is focusing on Charlie 1. ஓகே, அடுத்த வாட்டிலேருந்து க்ளோஸ் ரேஞ்சுக்கு பிஸ்டல் எடுக்கிறது தான். நம்ம ரீகானே எடுப்போம். All right, let's keep that up. போடு. உங்களுக்கு ரீகான் நல்லா அருமையா இருக்கு. Watch your step here. The enemy is moving on Bravo 1. எங்கடா? பண்றீங்கடா? ரேஞ்சில் இருக்கும். பிஸ்டல் எடுத்துப்போம். The Russians have sector Charlie. They're down to the last of their attack force.
troops are engaging at Charlie 1. ஓகே. நான் இன்னும் கண்டினியூஸா விளையாடிட்டு தான்டா இருக்கேன். ஓகே, இருந்துட்டு போட்டோம். சரி, கடைசியில் கேம் வந்து பண்ணவன் ஓகே. இப்ப மணி நேரம் சரியா இரவு 9:59 அங்கது. இரவு 59. Microphone mode push to talk. Press O for accessibility options. When in a party, press enter to chat. அவ்வளவுதான். நான் இன்னைக்கு இது முடிச்சது. இதுக்கு மேல எல்லாம் விளையாட முடியாது. ஒரு நாளைக்கெல்லாம் ஒரு லிமிட்டட் தான் விளையாடணும். சரி, அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் பரவாயில்ல. எல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, ஓடுச்சு. இந்த இதுதான் பரவாயில்ல. ஆனா என்ன சொல்றது, $3 தான் வந்து செலவு பண்ணேன். ஆமா, $3 தான் மட்டும் மொத்தமா செலவு பண்ணேன். பரவாயில்ல, கேம் இன்டர்ஃபேஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. நான் வந்து சரி, பார்ப்போம் எல்லாம் என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் இப்பொழுதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாள். 10 மணி ஆயிடுச்சு. போதும், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது.